is from the Raspberry Pi, the name of the small computer. This project is a whole operating system that can do a lot of things that professional telescopes cost a lot of money, and this you can do by an open source software that's doing very, very good things and in a very reasonable price. The software doesn't cost anything. And I think this is a great starting point for teenagers, students all over the world, because the operating system can be translated to most of the languages spoken all over the world. And students, teenagers can make an amazing things with such projects. It doesn't have to be too expensive. You can use a very simple telescopes, a quite simple mount, and you can do astrophotography that a decade ago belongs only to country's budget, and now you can do it at home at a reasonable price. And also you can learn from doing these things a lot. And this is the best way to learn things. Instead of solving mathematical equations, you're doing astronomy, and you have to solve these equations to get these photographs made well. So I recommend schools all over the planet use such projects like Astroberry and Raspberry Pi, simple telescopes, simple mounts to do a very complicated and amazing astronomy with your 10 fingers. Thank you. دوستای عزیز، جناب ایدن اوراین در مورد ازی پرسان کردم که چرا مهتاب در وسط فریم قرار داره و شور نمیخوره، از یک سو به دیگه سو نمیره، در حالی که شما میفهمیم که مهتاب هم در حالت حرکت هست و زمین هم در حالت چرخش هست، بس چرا در جایش خود ثابت هست. و جناب اوراین گفتن که سیستم عامل کامپیوتری که بر ماونت یا می پایه تلسکوپ هست، تلسکوپ البته برقی هست، داخلش موتور داره و تقریبا 1 سال مدت گرفت تا اینکه خودشان اینا را تنظیم بکنن و توسط رازبری پای استفاده کردن و سافتویر مخصوص استفاده کردن تا اینکه تلسکوپ را فعال ساختن و به این شکل برشان حالا فعلا چون این برشان ارزان تر تمام میشه از اینکه برن یک تلسکوپ یا یک ماونت قیمتی را بخرن، یک پای قیمتی را بخرن و برشان حالا اجازه میده که خیلی آسانی وقتی که در سافتویر انتخاب میکنن که مثلا مهتاب یا سیاره یا ستاره را کوردینیت اوجه میزنن، مستقیما تلسکوپ را به طرف امو جسم ای پای حرکت میده و به اون تلسکوپ را در اونجا فیکس هیار میسازه و برای ایدن اجازه میده که تا امو جسم تعقیب بکنه تا مدتی که در آسمان است میتونه رو تعقیب بکنه. در ضمنش دیگه آلاتی هم هست، مثلا جی پی اس هست و وسایل دیگه هم هست که با تلسکوپ وصل است و برای بهشان اجازه میده که دقیق تلسکوپ را به شکل تخصصیش عیار بسازن تا اینکه همیشه جسمی که در اسکرین می باشه، جسمی که در فوکس می باشه خطا نره و در وسط باشه به خاطر تصویر برداری است یا به خاطر مثلا برنامه ویژه‌ای که می باشه و غیره. پس و در ضمنش یاد کردن از اینکه همین پروژه را که خود از اینا استفاده کرده بودن، پروژه رازبری پای و استروبری که سافتوری است که برشان اجازه میده که کار بکنن، ما شما هم تشویق کردن که اگر امکانش باشه از استفاده بکنیم، چرا که پروژه ساده هست، پروژه فری است، مفت است و به خاطر محصلین و به خاطر متعلمین یک سرگرمی خوبی است که با او آشنا شوند و بتوانند از طریق از او تلسکوپ را اداره بکنند. Thank you so much, Eden. So I think the moon is a little bit out of focus, or is it just the clouds that are obscuring the view? I can't make it out. Okay, now we're getting a little bit. دوستای عزیزی که نظر به که کم مهتاب خیره هست، خواستم که
ایدن کوشش بکنن تا کم اگر امکانش باشه که بهتر شود، چرا که قسمه که بیشتر یادآوری کردن هوا ابری است، از او خاطر معذرت خواستن که کمی شاید کوالیتی خوبتر نباشه میشه. دوستای عزیز، ناگفتن نمانه به کسایی که البته من تعقیب شما میکنم در صفحه فیسبوک ما، صفحه نظام شمسی، میبینم که دوستای عزیز پیام میتن و کامنت میتن. دوستای عزیز میتونین که سوالاتی که داشته باشین، اگر سوالی هست میتونین که برای ما بفرستین از طریق صفحه نظام شمسی. میتونین سوالاتتون به ما بفرستین، در اخیر برنامه سوالاتتون انشاءالله پاسخ خواهد گفتیم. منتظر هستیم شما دوستای عزیز برنامه را تعقیب بکنین. و یکی از دوستان پرسان که اسم سافتویر که استفاده میکنن به خاطر ماونت یا به خاطر پایه تلسکوپ که است به نام استروبری است. استروبری نامش هم من نوشته میکنم اینجا. ناگفتن همانه دوستای عزیز که برنامه های ما ادامه خواهد داشت همراه ایدن و رایان. در اخیر تابستان به احتمال زیاد شاید برنامه رصد سیاره را هم داشته باشیم، سیارات هم ما شما برنامه رصدی داشته باشیم. نظر به این که افغانستان نیستم و من به تلسکوپ خود دسترسی ندارم و به ابزار و سامانالاتی که من در کابل داشتم فعلا پیش من موجود نیست متاسفانه. ما هم خواستیم تا از جناب اورایون خواهش بکنیم تا با تلسکوپشان همراه ما همکاری بکنن و بتوانیم که ما فعالیت‌های خود را که در افغانستان داشتیم دوباره ادامه بدیم. دوستای عزیز منتظر سوالات شما هستم. هر سوالی که داشتین میتونین بر ما بفرستین و منتظر هستیم. اسم سافتویر اسمشان گفتم بر شما دوستای عزیز، اسم سافتویر استروبری است. من اینجا در کامنت بر شما نوشته میکنم استروبری. روشان عقیلا، دوست ما روشان عزیز سوال کردن که برای ما سوال ایجاد شده که چرا دیگر اجسام آسمانی دیده نمی شود، یعنی آسمان صاف معلوم می شود، دلیل فوکس هست. من نمیفهم که سوال برای من هست یا برای دوست ما ایدن و رایان. اگر این را واضح بسازین من میشه که شما پاسخ ارائه بکنم. Were you able to get the focus right, Eden? Eden. Yeah, I went to take some photographs of the children looking through the other telescopes. Okay. So we will have some. Maybe if we can pull down the exposure a little bit more, like pull down on the exposure. I'd like to do something about exposure. Just a second. The clouds are not. They're not helping. It's very humid here now. Oh, okay. So I have a question directed to you, Eden. Okay. Somebody, so this a lady asked us, why is the sky looking so clean
and we just see the moon and there is absolutely nothing else in the background. Why is it? Just because of the focus that you have arranged a telescope so that we can only see the moon right now, and it's on focus, and so the background is all just pale black? Is that so, or is there another explanation for that? If you can see from the pictures, from the picture on the left, you can see that we are in the middle of it's not the biggest city in the world, but Haifa is one of the biggest cities in Israel. And you can see that all of it is polluted with light. And this light is preventing us from seeing stars. And only very bright objects in the sky, like the moon, we can see it clearly. If I'm looking now on the sky, I can recognize only one star, which is the brightest star in the sky, Sirius. All the other stars, I cannot recognize anything because of the light pollution. But as we planned this observation, we planned it only to the moon, and for watching the moon, there's no problem to make an observation in the city. When we want to see deep sky objects like nebulas and galaxies and things like this, we are going to the desert, and in the desert, we can see a lot of stars. اوکی. دوست ما سوال کردن، گفتن که اگرچند که گفت حیفا گفت شهر بسیار بزرگ نیست در اسرائیل، ولی گفت شهری است که جمعیت هست و نفوذ زیاد داره، پس به این معناست که کثافت نوری هم خیلی زیاد هست و چراغ‌های سرک، چراغ‌های خانه، تمام از اینا باعث از این میشه که آسمان خیلی روشن باشه در شب هم و اجسام آسمانی مخصوصا ستاره‌های تاریک و سیارات دور با آسانی دیده نشن و تنها جسمی که با آسانی و با خوبی میتونیم ببینیم حتی در بین شهرهای بزرگ مهتاب است، چون مهتاب خیلی روشن هست و در هر حالتش ما شما مهتاب خوبتر دیده میتونیم. و گفتن که اگر ما بخوایم مثلا به خاطر رصد ستاره ها یا کهکشان ها یا بخوایم که مثلا از عکاسی از اقمار سیارات دیگه بکنیم، بعد در دشتا میریم، در جای دوردست میریم، جایی که کثافت نوری خیلی کم باشه. پس این هم جواب سوال دوست ما. دوستایی که سوال داشتن میتونن که توسط کامنت برای ما سوال بگذارن در صفحه نظام شمسی. منتظر سوالای شما هستیم دوستای عزیز. سوالاتتون برای ما بفرستین و انشالله که پاسخ میدیم. Eden, someone else asked about the chance of viewing or observing stars or in general anything else aside from the moon. Is it possible to do that? From here today, probably not, because really the sky, a lot of clouds and the sky are very light polluted here. I'm living about 30 kilometers from here, and it's quite a small village, and we don't have such light pollution. I can watch much clearly, much more stars, and even I can see nebulas, and I made a quite nice astrophotography of the Orion Nebula, the Orion Nebula, and even some galaxies. But in such light polluted stars, we can see the moon. If the planets were possible to see in the evening, we can, if the planets will appear in the evening, we can also easily see the planets, the moon of Jupiter, the ring of Saturn, and things like that. But the planets now are early in the morning, before dawn, and
if somebody wants to wake up early in the morning, he can have a chance to see Venus and Saturn and Mars, and I believe in the end of April also Jupiter. And Venus, someone just commented on the solar system page, just specifically talking about that, because it's the holy month of Ramadan, so people wake up at 2 or 3 in the morning for the suhoor, and so that's what he was saying. He was just saying that this is a good time for viewing, because everybody's going to be awake, so it's a good time to view Venus, Mars, Jupiter and Saturn as well, and early in the morning sky. دوستای عزیز، ایدن گفتن که آسمان در این شهر که هست بسیار کثافت نوری بالا داره و متاسفانه گفت که دیگه اجسام آسمانی خیلی مشکل است رصد کردنش، و همچنان تلسکوپی که هست و در ضمن شما میبینید در طرف تصویر چپ ابرها را در آسمان میبینید. متاسفانه که آسمان هم امروز ما خیلی خوب امروز ما کار نمیکنه امشب بر صورتش. گفتن که ما اگر دورتر از شهر بریم امکانش میره و خیلی خوب هم رصد میشه. دوست ما هم در مورد یک تلسکوپ خوب پرسیدن. Eden, so as usual, someone asked about. You had a beeper, didn't you, girls? Right on your beeper. Joseph. Okay. So Eden, just someone asked about a good telescope, a cheap, affordable, and useful telescope. Anything to add on that? Because I know there are like thousands of options, and it's very difficult to choose something workable. What do you suggest? For beginner, I will suggest to choose between two options. Mm-hmm. One of them is a simple Dobsonian telescope. Mm-hmm. Dobsonian telescopes are based on the Newtonian design, and it's made with a mirror. And you can buy even a small Dobsonian with a 4.5-inch mirror or 6-inch mirror and do a lot of things with it. And it's quite cheap. I think in the US it's something like $150 such telescope. Other option, it's a bit more complicated, is to get a refractor which is based on lenses and not by mirrors, and to get an achromatic, not apochromatic, but achromatic, simple refractor telescope. It can also be something between $150 and maybe $200. But this telescope, you have to buy also a tripod and a mount, or a simple mount. It will be much complicated than the Dobsonian. I think for a beginner, the Dobsonian telescope is the best choice. خب دوست ما که پرسیدن در مورد تلسکوپ، جناب وراین برای ما مشوره میتن که دو آپشن یعنی شما دارین. میتونین که یک تلسکوپ دابسونیان که تلسکوپی است که در بک‌گراند شما اونجا مشاهده میکنید. در تصویر دست چپ اگر شما متوجه شوین، تلسکوپی که اونجا مردم امروز مصروف هستند تلسکوپ دابسونیان هست. تلسکوپ که ساده هست، 4.5 اینچ یا 6 اینچ شما میتونید در ظرف 100 تا $1.5 شما خریداری بکنین که قیمت خیلی ارزان هست. البته این برای یک تلسکوپ بسیار ارزان هست. تلسکوپ از آینه استفاده میکنه و نیوتنی هست. البته این گفت یک آپشن خیلی خوبی هست که شما میتونید استفاده بکنید. و آپشن دومی که هست گفت که کمک پیچیده تر هست و مغلق تر میشه، اکروماتیک رفرکتور تلسکوپ است که از آینه استفاده نمیکنه بلکه از لنز استفاده میکنه و این کمک قیمت تمام میشه بین 1.5 تا 200 یا $300 هم بعض از این تلسکوپ ها هست. ولی اینا در مجموعی دو دانه تلسکوپ ساده هستن اینا و دابسونیان را زیادتر اینا تشویق کردن تا از استفاده بکنیم.
دیگه دوستای ما هم که سوال فرستاده هن okay. So I'm just going over the comments. We have a lot of people watching and Hey, it's very exciting. Platforms. How many people do we have? We have people coming and going, but there are like some 23 people already tuned in and watching since the beginning. Way to go! We had around 50 a few minutes ago, and now there are like a dozen people here with us on Zoom. I'm just going over the comments and everything, so just checking for questions. And now the sky got a bit clearer and we can see Orion constellation also. Oh, okay. Orion your favorite constellation, of course. Yeah. Your favorite constellation, of course. Yeah. So can we have a look of around the surrounding, the audience, the people over there, like maybe interact with people? Okay, just a minute. This is my wife, Ori. Now most of the audience went home, I guess. Okay. They want to go to sleep, but you can see the bay. All the lights of the bay. Yeah. That's the urban part of Haifa. Haifa it's a bay city. We have a harbor here with two ports, and a lot of most of the ships that are coming to Israel and bring cargo coming to Haifa. Okay. We also have refineries for oil, and this is also and this is interesting because 100 years ago the oil that went to these refineries came from Iraq. Oh, okay. It's amazing. But now I think the oil is coming from other places, and we refine it here and sell it to most for the people of Israel, but also for other people in countries around. There are just so many Christians pouring in, and I'm kind of getting lost among the Christians somehow. Someone asked about the magnification factor of your telescope, the one that you're using right now for the moon. It's a simple telescope. The magnification is quite small. I guess it's 300 focal length. No. The focal length is 600 millimeters, and 600. I guess the magnification is about times 30. Okay, times 30. Okay. It's not a big magnification, but this is only for this observation. Yeah, it's a wide angle, right? Yeah. So دوستایی که سوال کردن در مورد قدرت مگنیفیکیشن یا زوم تلسکوپ ایدن، خود تلسکوپ قابلیت فوکال لنت یا قابلیت جمع‌آوری نورش 600 میلیمتر هست، یعنی به مانند یک لنز 600 میلیمتر کامرا کار میکنه. شما لنزهای کامرا را اگر دیده باشین یک نمبر داره، مثلا لنز 50 میلیمتر است که خیلی بزرگه، یک ساحه خیلی کلان رفته پشتش قرار میده. لنز 200 میلیمتر شما دارین در کامرای کانون یا نیکون استفاده میکنین و عین شکل این تلسکوپ است که مثل از همون لنز واره است و فقط این 600 میلیمتر است قابلیتش، یعنی شما 600 میلیمتر میتونن که مثل یک لنز کامرا واری استفاده بکنید. و مگنیفیکیشن یا درجه بزرگنماییش 30 مرتبه هست که هم از خاطر زمین
کمره است که دیجا وصل ساختن و وسایلی که امروزی تلسکوپ وصل ساختن. I think people want to follow you on Facebook, and they want me to mention you on the comment section so people can follow you. Am I allowed to mention you? Yeah, for sure. Okay. Oh, I don't think I can mention. Thank you so much for this. No, thank you. Why can't I mention? Oh yeah, that's okay. Most of the people went home now. I guess tomorrow is in Israel here. It's Sunday. Is a work day. Sunday is a work day in Israel? Yeah. Oh, okay. So people are going to sleep. In Haifa, it's an industrial city, and people are going to sleep quite early. Oh, okay, I see. دوستان عزیز، منتظر سوالات شما هستیم و در این زمان اگر سوال نداشته باشین که ما آستا باز برنامه را ختم میکنیم. So can we get how's the weather looking? Is it any better right now? It became clearer. As you can see, the moon is appearing all the time. But the people went to sleep. I don't know. What did you record your screen with your camera? The moon? Did you record the moon? I can record it. You want me to record the moon? Yeah, I can make it. Yeah, for sure. Just No. Just checking. It's okay. I can make it. It's easy. No, I was just checking that. Okay. Let's make 1 minute capture. Yeah. Let's make a 1 minute capture, and then if I'm allowed to use the copyright, and maybe share that with everyone else. Yeah. Some of the people took photographs with a phone, and they will share it with me. Yeah. I will share later pictures that I took for children looking through the telescopes. I think most of these activities are for children, and this is the most valuable audience for us. I see that. Some people have just come right now, and they are like, we just came from the mosque right now. Unfortunately, they wanted to join the event earlier, but they just showed up now. Is the capture done? Yeah. Okay, then maybe I can share the file as well with the audience later on. The file is quite big. I don't think I can transfer them at the moment here. No. We can do that later on. Okay. خب دوستان عزیز، در اخیر برنامه هستیم. برنامه امشب ما در توسط Astronomers Without Borders که یک نهاد غیر انتفاعی هست و به خاطر نجوم و منجمین کار میکنند در سرتاسر دنیا و من حیث نماینده افغانستان و نماینده کشور اسرائیل جناب ایدن اوراین ما امشب برنامه را اجرا کردیم برای شما دوستای عزیز. خدا کنه که برنامه زنده بوده باشه و این برنامه اول ما بود ولی برنامه آخر ما نخواهد بود. در آینده نزدیک انشالله که برنامه خیلی خوبی را می داشته باشیم و با جناب ایدن اورایان و دوستای دیگه ما که در آمریکا هستند، در کانادا هستند و در اروپا قرار دارند، با وسایل مختلف، با ابزار مختلف انشالله که در خدمت شما خواهد بودیم و میتونیم که برای شما دوستای عزیز برنامه جالبتر و خوبتر را پیشکش بکنیم. اگر کدام سوالی هست، پیشنهاد یا انتقاد
میشه که در صفحه نظام شمسی بروی همی پست بگذارین. وگرنه دوستای عزیز تشکر بسیار زیاد از وقت شما و تشکری میکنیم از جناب اندرو که تا آخر برنامه همراه ما بودن و از جناب ایدن و راین به خاطر زحماتشان. یک جان سپاس و با امید دیدار در برنامه بعدی. Dear Eden, I just thanked Andrew and I thank you for the whole program, for everything, for setting up the whole for the telescope, for bringing out the people and everything. We enjoyed it, and people are still asking me questions. And I just told them to find you personally and ask the questions from you privately. So thank you very much. And I told them that this was our first program, but obviously it's not going to be the end. It's not going to be the last program. So hopefully we'll have a lot of other projects and collaborations in the future with Eden, with Andrew, with other astronomers from Astronomers Without Borders. And I wish you a happy GAM. I wish you the best of luck, Andrew, as well. Unfortunately, I don't have my telescopes, but thanks to you guys, I was able to tune in and get a closer look to the moon, just like back home, and it feels much better and closer now. So thank you so much, Eden, and thanks a lot, Andrew, for tuning in with us today. Thank you very much. It was a big pleasure and very exciting. Likewise, the pleasure was all mine. Thank you guys for joining here in the Zoom call with us, Joseph and Medina, Alwinger. Thank you guys, and hope you all have a nice evening, a nice day, and a nice afternoon. Thank you guys so much. Bye-bye. Recording stopped. تشکر دوستای عزیز.到远方的恒星，我们是同一群人，拥有同一片天空。From the pale blue dot to the distant stars, we are one. One people, one sky.